ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. Aili, Minister of Housing and Urban Planning, guest of honor and patron of this event. Your Highness, Sayyid Dr. Fahd bin al-Julanda al-Said, Vice Chancellor of Sultan Qaboos University. Your Highness, Sayyida Muna bin Fahd al-Said, Deputy Vice Chancellor for International Cooperation at Sultan Qaboos University. Deputies of the Vice Chancellor, fellow academics, honorable guests, ladies and gentlemen, peace be upon you all, wherever you are. It is our pleasure and privilege to heartily welcome you, even virtually, at Sultan Qaboos University. We are pleased that you are all today in this very special event, in this very special occasion. My name is Naima bin Kari, and I am honored and delighted to represent my colleagues at the College of Engineering and be your host for this opening ceremony of the second International Conference on Comfort at the Extremes, organized by the College of Engineering at Sultan Qaboos University. Our college is honored to organize this conference and invite researchers and scientists from all over the world to present and share their insights. The Sultanate of Oman is a unique destination with its peculiar geography, its climate, its great history and rich culture, and most importantly, with its honorable, generous, and hospitable people. Once you arrive to this country, you will notice something special about it: peace and deep respect for nature, and spoiled countryside and splendid coastline. Indeed, Oman has one of the longest
coastlines in the Middle East with 3,165 kilometers from the northern tip of Musandam to the very southern part of the far region. The desert is huge and far from being empty. It is the habitat of an impressive variety of wildlife species, including the rare and beautiful oryx. The country is rich with more than 500 forts and castles. They are standing proofs of a glorious and wealthy history. The traditional architecture and vernacular settlements are vibrant lessons of the genius of Omanis in adapting to their natural environment. Through the centuries, Omanis creatively adapted to the climatic conditions of their homeland. The habitat, the agriculture, and other human activities in this part of the world are deeply marked by its extreme climate. Today, while the whole world is facing the effects of climate change, water scarcity, and natural resources depletion, we are in need to innovate and reinvent sustainable solutions to maintain the presence of humans and other living species on Earth. We are therefore at the right place and the right time to think together and question each other about adapting buildings, cities, and communities for climate change, resilient energy system to meet extreme comfort conditions, physiology, health, and mortality at high and low temperatures, policies and regulations in construction in extreme climates, natural ventilation and its role in thermal comfort and vernacular architecture, and many other important topics that will be addressed in the second International Conference on Comfort at the Extremes. Tremendous efforts have been invested in the preparation of this important scientific gathering. We are pleased that they have been rewarded by attracting an impressive number of participants of high caliber in this field from all over the world. They are all meeting in this conference for the same goal, sharing their research findings and working together to devise solutions to control overconsumption and natural resources depletion and mitigating their side effects. Throughout these 3 days, we will have the opportunity to listen and to discuss with the best researchers and specialists in the field related to the topics addressed in this conference. Now, and without further ado, it gives me a great pleasure to ask Dr. Nabil bin Zahran Al-Rawahi, Dean of the College of Engineering at Sultan Qaboos University and Chair of the Steering Committee of the Second International Conference on Comfort at the Extreme, to deliver his speech. Dr. Nabil. دكتور نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيري، وزير الإسكان والتخطيط العمراني راعي المناسبة، صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن جرندة آل سعيد رئيس الجامعة، أصحاب السمو، أصحاب السعادة، زملائي الأكاديميين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني اليوم أن أرحب بكم جميعاً. نحن نفتتح أعمال المؤتمر الثاني للراحة في البيئات المجهدة حرارياً، والذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. يعد موضوع الراحة الحرارية في البيئات المشيدة من المواضيع البحثية الهامة، نظراً لتأثيره الهام على صحة وسلامة الإنسان وإنتاجيته، وتزداد أهميته في البيئات المجهدة حرارياً، والتي تتميز بظروف حرارية صعبة، وهي السمة التي تميز مناخ السلطنة ومناخ الخليج العربي ومناطق أخرى حول العالم، مما يزيد في استهلاك الطاقة
بداعي التبريد في البيئات المشيدة. نعلم جميعا أنه لا بديل لكوكب الأرض، ولذا لا بد من تعاون دول العالم أجمع من أجل إيجاد حلول تكفل استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ومن هنا تنبع أهمية هذا المؤتمر، حيث يوفر ملتقى للباحثين من مختلف دول العالم، ويوفر تعزيز سبل التعاون بينهم. وفي الختام أود أن أعبر عن شكر الجزيل لمعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيري وزير الإسكان والتخطيط العمراني على تفضله برعاية هذا المؤتمر، كما أتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن جولندا آل سعيد رئيس الجامعة ونوابه وإدارة الجامعة بشكل عام على دعمهم لهذا المؤتمر وللبحث العلمي. كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة الإشرافية واللجنة المنظمة واللجنة العلمية وكل المشاركين على تفانيهم وما قاموا به من جهود كبيرة من أجل إقامة وإنجاح المؤتمر. وأخيراً أرجو لهذا المؤتمر كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Dr. Nabil. And now we kindly invite Professor Ali bin Saeed al-Nuaimi, Head of the Department of Civil and Architectural Engineering and Chair of the Organizing Committee, to deliver his speech. Prof. Ali, please. Do you hear me now? Yes. Okay, thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On behalf of the organizing committee, it gives me great pleasure to welcome you all to the second international conference on the comfort at the extremes, CATE 21. The timing of this conference could not get any better, as we witness an extreme and volatile climate. Just at the verge when the world started to recover from the unforeseen pandemic, multiple regions around the globe have reported highest records of temperature since the invention of the thermometers. Last summer, unprecedented levels of global wildfire removed many forests from the scene and upturned the lives of millions of people and animals. Few weeks ago, a historic tropical cyclone devastated the northern parts of Oman, causing huge damages to villages and towns. Indeed, the world is enduring extreme conditions. Extreme conditions can even pose severe implications on the society, economy, and physical infrastructure. As such, creating a comfortable living and working environments are crucial to alleviate both the short and long-term impacts on human beings. This has motivated researchers, governments, organizations, and industries around the world to come up with modern and innovative concepts for resilient buildings, operations, and communities that could withstand extreme climate conditions. Due to the geographic location of Oman, the weather is hot most of the year and especially humid in the coastal regions. This makes Oman a perfect place for hosting such an international conference, which is built on the premier Comfort Research Network and its popular Windsor Conference series. This three-day event consists of keynote and paper presentation sessions. 8 distinguished speakers were invited to deliver keynote talks that cover full spectrum of comfort at the extremes. 16 paper parallel sessions with more than 50 papers in diversified themes and topics will be presented during this conference. The organizers perceive this conference as an opportunity
for researchers and interested agents from the public and the private sectors to discuss the nature and scale of extreme conditions. The speakers are expected to propose out-of-the-box, yet effective and practical solutions to cope with the extreme conditions and help build a healthy society and sustainable economy. This second round of the CATE conferences, which is organized by the College of Engineering at Sultan Qaboos University, would not have seen the light if not for the dedication and hard work of many individuals from inside and outside Oman. I thank them all for their efforts and their zeal for this conference to be organized despite the challenges. I would like to express my special thanks to Professor Haj Burdouson, the former Dean of the College of Engineering, who supported the initiation of the whole process. I would like also to express my special thanks to Dr. Nabil Al-Rawahi, the Dean of College of Engineering and the Chair of the Steering Committee, and to all members of the Steering Committee and their guidance for their guidance and encouragement. The special thanks are extended to the members of the organizing, scientific, and technical committees for their indispensable role in making this conference a true event. I would like to appreciate and thank all the keynote and plenary speakers for their expected valuable speeches. I would also like to thank all the participants for their interest, and I wish them an informative and joyful time at the event of this conference. Thank you very much. Thank you all. Thank you very much, Prof. Ali. Our special guest speech today will be delivered by Professor Susan Roth. Professor Roth is Emeritus Professor of Architectural Engineering at Heriot-Watt University and an award-winning author, architect, and solar energy pioneer. She was an Oxford City Councillor for 7 years. Her research covers wind catchers and nomadic architecture in Iran, Mesopotamian archaeology, photovoltaics, low carbon, resilient and sustainable design, material considerations in design and thermal comfort. She is known for her work on solar energy and her best-selling book, Eco House, a design guide on the subject, which was inspired from her Oxford Eco House. Her other books include Adapting Buildings and Cities for Climate Change and Benchmarks for Sustainable Buildings. She has recently published the third book in the trilogy on adaptive thermal comfort with Michael Humphreys and Fergus Nicol on the subject of how to design a comfortable building. Very timely subject indeed. And now we kindly invite Professor Susan Roth to deliver her speech. Professor. Wassalamu alaikum, subal khair, wa ahlan wa sahlan lakum jamian. Welcome to everybody to CATE 21, the second CATE conference. I'd like to share with you just a little of the background of these conferences. And I'm particularly delighted to be speaking with you at the Sultan Qaboos University, because I had the pleasure of knowing Sultan Qaboos himself as a very young man when he lived in a tiny village in Worsley, just outside Cambridge, when he was going to school there. So that was a very long time ago, but I'm delighted to be reminded of that great leader. Now, the background to CATE is can I turn this one off? Sorry, I will turn this off. Oh, well, it doesn't matter.
The reality of living in a heating world with more people and ever more extreme weather trends and events makes it absolutely imperative that we change our thinking about what constitutes good design. First and foremost, it should provide safe, affordable, and comfortable shelter for those who occupy the buildings, and many of whom will spend most of their time inside those buildings. The COVID pandemic has really highlighted that many modern buildings are not fit for purpose in a changing world. And the evidence of families self-isolating has shown us that perhaps we need to rethink some of the fundamentals of how we design today. Where did we go wrong? How can we learn from our mistakes in design? What works best in the face of many extreme design challenges? And how can we responsibly respond to climate change, pandemics, catastrophic fires, floods, and their associated economic and societal impacts? How can we future-proof our buildings against such forces? And what role does comfort play in those challenges? The CATE conferences were initiated by an inspired group of young comfort researchers, mainly based in the Middle East and Asia, who came to our Windsor conferences and said to us, well, with ever more extreme heat in the Middle East and Asia, how are we going to look in more detail at the designing for those extremes? The first conference was held in Dubai in 2019, but many of the people who have been part of our Windsor conference families came to that conference. The Windsor conferences on comfort started with a few enthusiasts. You can see Ole Fanger there, and many of our Björn Olesen, many of our old friends. From 1994, it had turned, we could only limit it to 100 people there because of the venue, but it turned into a world-leading network that dictated new directions for comfort. And it was from that background that CATE developed. Now, it's a global multidisciplinary network of comfort researchers, and we now deal with the extremes of cold as well as heat. And to those extremes that we were discussing in 2019, we now have to add pandemics. I mean, that has taught us, accelerated our learning about how to provide comfort, health, and safety for people in pandemics. Really, I think it's going to be a game changer for the designing world. The greatest architectural challenge of our age is to develop a new comfort normal that will keep people safe in buildings in the future. We once believed that energy would be too cheap to meter. The cost of mechanical conditioning of buildings is soaring with soaring energy costs. A well-designed, comfortable building in future might be the difference between life and death for populations, as we saw in the heat dome in British Columbia this year and the cold wave in Texas. People died because they lived in poor buildings. There is an urgency of how we can relearn the lessons of good, locally appropriate climatic design, which vernacular architecture always was. So this is absolutely timely. So welcome to these deliberations, and we look forward to hearing all of your papers on the many fascinating aspects of the very dynamic and complex subject of comfort.
Thank you very much indeed and welcome. Thank you very much, Professor Susan. And now I'd like to give the floor to His Excellency, Dr. Khalfan bin Saeed al-Shuaili, the Minister of Housing and Urban Planning, guest of honor and patron of this event, to share with us some words. Your Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني أن أكون من الحضور معكم اليوم في هذا المؤتمر العلمي الهام والهام جدا للعالم بشكل أوسع وأيضا لبلادنا في هذه الفترة الراهنة. حقيقة لست مستعدا بشكل مناسب لإعطاء كلمة معينة، ولكن عندي بعض النقاط أحببت أن أطرحها عليكم، لربما كانت أيضا محور لنقاشاتكم في الأيام الثلاثة القادمة. أول هذه النقاط هي ما يتعلق بالأنواء المناخية في إعصار شاهين، وأقرأ لكم الآن بعض ما جاء أيضا في مداولات مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي أثناء ترأس صاحب الجلالة لهذا الاجتماع. فأقرأ لكم بكل شفافية ما جاء في المحضر بشكل مباشر، أيضا حتى يكون عندكم دراية وأيضا استيعاب لأهمية الحدث، خاصة فيما يتعلق بمحور هذا المؤتمر وحول التعامل مع الآثار المترتبة على الأنواع المناخية المماثلة والحالات الطارئة بشكل عام. فقد أكد جلالته عزه الله على ضرورة رفع الجاهزية المسبقة للتعامل مع تلك الحالات، وذلك من خلال رفع مستوى تنظيم الجهود ووضع خطط استراتيجية لإدارة الكوارث تأخذ في الحسبان المتغيرات المستقبلية والمعطيات المرتبطة بطبيعة التضاريس القائمة وأهمية التكيف معها، موجها جلالته الجهات المعنية بضرورة إجراء مراجعة شاملة وتقييم دقيق للجوانب التخطيطية والتصميمية المتصلة بالبنى الأساسية والخدمية، ووضع حلول أكثر استدامة تسهم في توفير أعلى قدر من الحماية للسكان والممتلكات والمرافق المختلفة والخدمات من التأثيرات المباشرة للأنواع المناخية والكوارث، ومن ذلك ما يتعلق بزيادة أعداد سدود الحماية وإعادة النظر في تصميم شبكات الطرق وتحديد مساراتها ومراجعة تخطيط التجمعات السكانية وتوزيعها وتطوير أنظمة تصريف المياه مع وضع آلية أكثر إحكاماً لإجلاء المواطنين والمقيمين بوقت كاف، والنظر في تأطير هذه الآلية من خلال صيغة قانونية مناسبة تحقق الصالح العام وتضمن السلام للجميع. الكلام أعتقد أنه واضح بشكل مباشر. هناك لابد من الاستفادة من هذه الدروس والعمل على تخطيط أفضل، خاصة فيما يتعلق بالجانب السكني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أود الإشارة إليها هو ما يتعلق بالاستراتيجية العمرانية في السلطنة والمحاور الرئيسية حول المناخ وتأثير التغير المناخي أيضا على طبيعة المدن وعلى التطور العمراني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذا والحمد لله كان أحد المحاور الهامة في وضع استراتيجية عمرانية لل20 سنة القادمة. طبعا أثناء عملنا لتنفيذ هذه الاستراتيجية وضعنا أيضا نصب أعيننا هذه المحاور في برامج قائمة حاليا في بناء مدن مستقبلية جديدة في عمان تتسم بكل مقومات ومعايير التصميم العمراني والتخطيطي الحضري بشكل يتواكب مع تطلعات المجتمع وأيضا مع الإمكانيات المتطلبات العالمية. وأخذنا جانب الريزيلينس وهو محور لمؤتمركم كجزء هام من معايير التخطيط في هذا الجانب. أيضا أود الإشارة إلى ترحيبنا بشكل كبير مع الباحثين في جامعة السلطان والقطاع التعليم العالي في السلطنة، وكذلك مع الجامعات الأخرى
في دراسات حول العمارة وحول العمران والتخطيط الحضري، تخطيط المدن، وأن تكون هذه البحوث أيضا تعزز عملنا نحن في الحكومة في كافة القطاعات المعنية، بحيث أنها تكون يعني بحوث عملية تأتي إلى نتيجة واقعية وتستطيع أن توجه مسارات صنع القرار وأيضا التخطيط القادم في السنوات القادمة إن شاء الله. هناك أيضا برنامج كبير عندنا في الوزارة يتعلق ببناء القدرات في التخطيط العمراني. كثير من البرامج لابد أن تحدث أيضا في رفع الوعي ورفع الجانب الاستيعابي والمعرفي، يعني وأعتقد انطلاقة الجامعة وقطاع التعليم العالي في هذا الجانب مهم جدا. هذه أحد الممكنات أيضا لتطوير وتفعيل الاستراتيجية العمرانية للسلطنة في ال20 سنة القادمة. ختاما نتوجه بالشكر للجميع، لكل من ساهم في إعداد برنامج هذا المؤتمر. أنا اطلعت عليه بشكل يعني دقيق، وكنت أتمنى أن يكون عندي الوقت لمشاركة أيضا في محاور هذا لبعض الاعتبارات الخاصة أيضا في دراستي السابقة في مجال العمارة والهندسة والتخطيط العمراني، ولكن أتمنى للجميع التوفيق. أتقدم أيضا بالشكر الجزيل لصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن جلندة آل سعيد، وأهنئه على هذه المبادرة المتميزة وعلى الطاقم التعليمي والأكاديمي الكبير في الجامعة. ومثل ما ذكر في حوار قبل انطلاقة المؤتمر، نعتبر هذا إرث ويعني مكسب حضاري لنا جميعا، ولا بد أن يكون هناك التفاعل والتفعيل المباشر في التواصل وأيضا في تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر إن شاء الله، يعني على كل على حسب اختصاصه. ونحن في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني معنيين بشكل كبير بنتائج هذا المؤتمر. نتطلع إن شاء الله إلى الاستماع إلى هذه النتائج، ونوعدكم إن شاء الله بأن يكون كل ما هو متفق عليه وقابل أيضا للتنفيذ أن نقوم يعني بإدراجه ضمن الخطط والبرامج التي نقوم فيها، خاصة فيما يتعلق ببناء المدن المستقبلية. ختاما أسأل الله العلي القدير أن يعني يجزيكم خير الجزاء على هذا العمل وأن يوفقكم، وأتمنى لكم النجاح في برنامج هذا المؤتمر. وشكرا جزيلا لكم على الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Your Excellency. At the end of this ceremony, we would like to express our gratitude to our guest of honor, His Excellency Dr. Khalfan bin Saeed al-Shuaidi, Minister of Housing and Urban Planning, for his time and consideration, and to His Highness Sayyid Dr. Fahad bin al-Julanda al-Saeed for his continuous support and time. We would like also to extend our sincere thanks to the sponsors of this and the organizers of this great event for their help, and to our honorable speakers and participants for their presence. We sincerely hope that you will enjoy these 3 days, and until we have the pleasure of meeting you all in person, we wish you a successful conference and a fruitful, enjoyable time. Thank you very much. And now for some housekeeping purposes. To join the other sessions, some of the links have been modified. So we invite you to go back to the conference website and click on the updated links for the sessions you are interested in. Thank you very much for your attention.